Right. So various committees and commissions appointed for the development of Indian educational system during the British government. First serial number, next name of the committee, or commission. Right. Year of its appointment, and then the importance. Right. Let us discuss the first committee. The first report on the development of Indian education. Would dispatch. What is it? Wood's dispatch. Wood's dispatch arrived India in the year 1854. 1854. Right. Here one more thing you can mention, Governor General at the time. One more column. Governor General. Then the last column is importance. Okay, our recommendations. Right. So the Governor General who received this dispatch was Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. Right. The importance or the report. Importance or report or recommendations of the Wood's dispatch. Number one. The introduction of English education. The introduction of English education. Primary education in India. Primary education in India. Next, secular education. Scientific education. Scientific education. Sastra Sanketika Vidya antuntam. Next, women education. Women education. Next, number 6, vocational education. Vocational education. And the establishment of educational boards. Educational boards. The establishment of educational boards for organizing the exam schedules. Organizing the schedule of exams. Next, based on the recommendations of Wood's dispatch, the 3 universities were formed in India in the year 1857. Through the recommendations of Wood's dispatch in the year 1857, 3 universities were set up in India. First at Calcutta, and the second is in Bombay, and third is in Madras.
The 3 universities were set up in the year 1857 based on the recommendations of Wood's Dispatch. So Wood's Dispatch is also known as Magna Carta of Indian English Education. Indian English Education. Magna Carta of Indian English Education. Which is Magna Carta of Indian Educational System? Wood's Dispatch. Why Magna Carta? This is the great change and the great reform in the Indian educational system. So Wood's Dispatch brought huge reforms in the Indian educational system. That's the reason this is known as Magna Carta of Indian education system. Magna Carta, right, is a great rule, a law passed by the United Kingdom in the year 1215. లో ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన ఒక గొప్ప సంస్కరణను మాగ్నా కార్టా అంటారు. ఒక గొప్ప చట్టాన్ని మాగ్నా కార్టా అంటాం. అలాంటి అద్భుతమైన ఏ సంఘటన జరిగినా, ఏ ప్రక్షాళన జరిగినా దాన్ని మనం మాగ్నా కార్టాగా వర్ణించవచ్చు. అలా భారతదేశ విద్యా వ్యవస్థలో మాగ్నా కార్టాగా దేన్ని పిలుస్తామంటే వుడ్స్ డిస్పాచ్. సో వాట్ ఈస్ ద మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? వుడ్స్ డిస్పాచ్. వై దిస్ ఇస్ మాగ్నా కార్టా? Wood's Dispatch brought the huge changes or reforms in the Indian education systems, like introduction of English education in India, throughout India, and next the primary education, secular education, scientific education, women education, vocational education, and the establishment of educational boards for organizing the schedules of exams, syllabus and all. Okay, and this based on the recommendations of Wood's Dispatch, the 3 universities were set up in India. One is at Calcutta, then Bombay, and then Madras. 3 universities, the earliest 3 universities were set up in India. First one in Calcutta, the second one Bombay, and third one is Madras. These 3 are the presidencies or the headquarters of British. Okay, next, this Wood's Dispatch is known as Magna Carta of Indian English Education. Okay, remember this is very, very important. Okay, so English education was introduced in the year 1835. We discussed. Based on the recommendations of whom? Based on the recommendations of whom? Lord Macaulay. We discussed. Lord Macaulay. Right. Lord Macaulay, right, recommended for the introduction of English education through a theory called downward filtration theory. Downward filtration theory. What is the theory? Downward filtration theory. Downward filtration theory means like a down arrow. See here, downward filtration theory antam dinne. So the development of English education in India through the downward filtration theory. Who recommended this? Lord Macaulay recommended for the development of English education in India through which theory? Downward filtration theory. What is downward filtration theory and what it stated and what is the meaning of downward filtration theory? Everyone must remember here, downward filtration theory is a theory to bring the English education in the minds of the Indians eventually in the several phases, eventually in the several stages. How? See, the population of India is very high. We cannot bring the English education at a time.
We cannot teach the English education to the entire India and its population at a time. So it is very difficult task. So we'll go through eventually, gradually, step by step in several phases. Who said? Lord Macaulay said. For that, he introduced the theory, downward filtration theory. So in India, there are several, what we call, several caste, like allied sections, right? Upper classes, and then middle class or lower middle class? Middle class. Then lower middle class, and then lower lower class, and then the people living under below poverty line, BPL. Okay, so these are the several classes of India. Upper classes, economically rich. Middle classes, they are not as rich as upper class, but coming to lower middle class, they are not as rich as middle class, and then lower class, they are not as rich as lower middle class, and then below poverty line, they are the poorest of the poor and needy people. They don't have the money, sufficient money to meet their expenses. They are under what we call poverty line, below poverty line. Right. So we'll start teaching the upper classes. They can easily learn the process of English education, right, within a short period, according to Lord Macaulay. So first he committed to teach the upper classes, and then in the second stage, stage 1, he started teaching upper classes, and in the stage 2, with the help of upper classes, after making them the educators, right, with the help of upper classes, he started teaching middle class. Okay, and next, in the third stage, stage 3, he started teaching lower middle class. His idea is, with the help of upper classes, then middle classes together, along with middle class and upper classes, he started teaching with lower middle class, and then the 3 classes will participate in teaching the lower classes, and the four sections of the Indian society must involve in learning the below poverty line. Why? The most of the people, right, 60% of people are under poverty line or below poverty line, poorest of the poor and needy people. So this is the responsibility of the all sections to teach the below poverty line in the last stage, that is stage 5. This arrow is coming towards the down. That is the reason. This theory is known as downward filtration theory. Filtering whom? The Indian people, and bringing them under English education, right, and learning them the English education system. So this is how, in the several stages, the English education can be promoted to the bottom point. Who said? Why at a time the India cannot be given the English education? What would be the problem? The population is very high. Indian population is very high. We are producing more than an Australian continent once in a year. In what? Population. మనం సంవత్సరానికి ఒక ఆస్ట్రేలియా ఖండాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. ఎందులో? జనాభాలో. We are living in hot climatic conditions where the reproduction rate is very high, causing the huge production of what? Population.
మనం ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నాం. ఇక్కడ జనాభా రేట్ ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. రైట్. ఆ విధంగా సంవత్సరానికి మనం ఒక ఆస్ట్రేలియా ఖండాన్ని దాటేస్తున్నాం. ఎందులో? జనాభాలో. అంత జనాభా ఉన్న భారతదేశానికి ఒక్కసారిగా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటే కుదరదు. అందుకే వీడేమన్నాడు తెలివిగా, ఎవరు? లార్డ్ మెకాలే. రైట్. ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ ఇచ్చాడో అప్పుడే పెట్టాడు డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ. Downward filtration theory is a highly recommended theory for the introduction of English education in India in the several phases, in the several stages. In the stage 1, we can teach the upper classes of the society. Okay, upper classes of the society, they are economically very strong and rich. They can easily understand the process of learning. Then will go to the middle class with the help of upper class. Then the process of making English education, teaching English education would become more easy. And then the third stage, with the help of middle class and upper class, will teach lower middle class. And then fourth stage, lower class. The fifth stage, below poverty line. So this is how we'll go to the bottom point and inculcate the process of English education in the minds of the Indians. And this is how the motto of propagating English education in India can be fulfilled. Who said? Lord Macaulay. Now the question is, downward filtration theory is related to option A, political reforms, option B, social reforms, option C, economical reforms, option D, educational reforms. Yes, this is the question in the last group 2 examination. The question came from this theory, came from this point. Downward filtration theory is related to. Is నెట్ వస్తుందా దీంట్లో? ఆన్ చేయి మరి. ఆన్ చేసావా? ఆన్ చేసావా? రీస్టార్ట్ ఎందుకు? ఎందుకు రీస్టార్ట్? నెట్ ఓపెన్ చేయి. చేసి నెట్ ఓపెన్ చేసి. Hi, hello girls, how are you? How much fine? So much fine. Very good.
Cannot connect. Why? రాము ఎవరిది అది? రాము ఇటు రమ్ము అంటుంది అది. ఇంతసేపు కనెక్ట్ అవ్వడానికి వస్తున్నాడు రాము. వెయిట్ సిఎస్కే ఎవరిదమ్మా? కనెక్ట్ అయింది చూడు. సిఎస్కే కనెక్ట్ అయింది.
Now the question in the last exam. During India's colonial period, the theory of downward filtration was related to. During India's colonial period, the theory of downward filtration was related to. Right. వలస పాలనలో భారతదేశ వలస పాలనలో వడపోత సిద్ధాంతము, డౌన్వర్డ్ అంటే వడపోత సిద్ధాంతము అంట. వడపోత సిద్ధాంతం అనేది దేనికి సంబంధించింది అన్నాడు. రైట్. ఆప్షన్ 1 రైల్వేస్, ఆప్షన్ 2 ఎడ్యుకేషన్, ఆప్షన్ 3 ఇరిగేషన్, ఆప్షన్ 4 పావర్టీ అలివియేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ 2 is the answer. This is the direct question Group 2 exam the last time. Okay. Right. Okay. So these all are the recommendations of Wood's dispatch. Wood's dispatch was sent to India by Charles Wood. Who sent this dispatch? Dispatch means, what is dispatch? Dispatch means a circular. So we'll receive the dispatch when we are buying something through Amazon or Flipkart or some other online service. Online, what we call purchase. So we'll receive a dispatch. In the same manner, similarly, Charles Wood was the board of controls director or the president of board of control. He sent a dispatch to India, and the dispatch received by Lord Dalhousie. Who received this? Lord Dalhousie in the year 1854. And what the dispatch has? The dispatch has several recommendations. So what are the recommendations? Like the implementation of women education in India, English education in India, the implementation of scientific education, secular education, primary education, and vocational. What is vocational? What is vocational? Vocational education means, have you ever heard about ITI? విన్నారా? ITI అంటే ఏంటి? అంటే 10th క్లాస్ పూర్తయిన తర్వాత హయ్యర్ స్టడీస్ కోసము ఎక్కువగా ఆర్థికంగా అంత స్తోమత లేని వారు హైయర్ స్టడీస్ కి వెచ్చించలేకపోతారు. అలాంటి వాళ్ళు త్వరగా కెరీర్ లో సెట్ కావాలంటే స్కిల్డ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్డ్ అండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్కిల్స్, రైట్? అలాంటి స్కిల్స్ ని ఇచ్చే ఆ స్టడీస్ ని ఏమంటామంటే వొకేషనల్. చెప్పండి.
వృత్తి విద్య అంటాం, తెలుగులో ఏమంటామంటే వృత్తి విద్య. సో ఇవన్నీ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అంటే పేదల కోసం వొకేషనల్ స్టడీని డెవలప్ చేయండి అన్నాడు. సో ఈ విధంగా ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించడానికి షెడ్యూల్, సిలబస్ ఇదంతా చూడడానికి బోర్డ్స్ ఏర్పాటు చేయండి అన్నాడు. బోర్డ్స్, వాట్ బోర్డ్స్? టిల్ టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ బోర్డ్స్, ఎస్ఎస్సి బోర్డ్స్, ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. అదే యూనివర్సిటీస్ వాటి యొక్క కరికులం అవి డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో ఇవన్నీ తీసుకురండి అని చెప్పాడు. అంతేకాదు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ని డెవలప్ చేయండి అన్నాడు. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇప్పటి వరకు మెకాలే రిపోర్ట్ ఏం చెప్పాడు? డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీని చెప్పాడు, డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. బట్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ రిజెక్టెడ్ downward filtration theory outrightly. This point can be added. Wood's dispatch rejected downward filtration theory of Macaulay. Why? Wood's dispatch stated that giving English education to all sections of the Indian society at a time. That is the motto of whom? Wood's dispatch. But in India, the population is very high. We cannot provide English education at a time. Whose idea was it? Lord Macaulay. Macaulay ఏం చెప్పాడు? డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీని ఇచ్చాడు. అంటే ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకేసారి మనం అందరికి ఇవ్వలేం, జనాభా ఎక్కువ ఇండియాలో, సెవరల్ స్టేజెస్ లో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటూ అప్పర్ క్లాస్, దెన్ మిడిల్ క్లాస్, దెన్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్, దెన్ రైట్ వాట్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్, బిలో పావర్టీ లైన్. ఈ విధంగా స్లోగా పైనుంచి కిందికి ఒక్కొక్కరికి మనం అందించాలి, ఒకేసారి అందరికీ అందించాలంటే కుదరదు అంటూ వడపోత సిద్ధాంతం తీసుకొచ్చాడు. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం? డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. ఓకేనా? ఆ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీని అమలు చేయండి అంటూ మెకాలే మినిట్లో ఎవరు ఇచ్చాడంటే లార్డ్ మెకాలే ఇచ్చాడు. కానీ దాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది ఎవరు? ఆ తర్వాత వచ్చిన 1854లో 20 years తర్వాత వచ్చిన వుడ్స్ డిస్పాచ్ రిజెక్టెడ్ మెకాలేస్ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. Remember, this is very, very important. Next very important thing is second commission on the Indian education system was W. Hunter Commission. Hunter Commission. Which commission? Hunter Commission. Hunter Commission was appointed in the year 1882 and Hunter Commission was appointed during the period of Lord Ripon. Who was the Governor General at the time? Lord Ripon. Which year Hunter Commission was appointed? And what is the name of the commission? Hunter Commission. So this is the second commission on the Indian educational system, right, appointed in the year 1882 during the period of Lord Ripon. Right. What are the important recommendations or importance of Hunter Commission? So Hunter Commission recommended the development of primary education under Panchayat Raj institutions or local bodies. The development of primary education under Panchayat Raj institutions, within bracket you can mention local bodies. పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లోకల్ బాడీస్, స్థానిక సంస్థలు అంటుంటాం. పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అవి మారుమూల పల్లెల్లో పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇతడు ఏమంటాడంటే ప్రాథమిక విద్య కేవలం స్థానిక సంస్థల ద్వారానే అభివృద్ధి చెందాలి అన్నాడు.
రైట్, ఇప్పటికి కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. మీరు పల్లె ప్రాంతాలకు వెళ్తే ఎంపీపీ స్కూల్స్ విన్నారా? మండల్ పరిషత్, మండల్ ప్రజా పరిషత్ స్కూల్స్, ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ వినే ఉంటారు. ఎంపీపీ స్కూల్స్ 1st క్లాస్ టు 5th క్లాస్ వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జెడ్పీహెచ్ఎస్, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్ ఫ్రమ్ 6th to 10th వరకు ఉంటాయి జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్. ఇవన్నీ లోకల్ బాడీస్ ద్వారా డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఈ లోకల్ బాడీస్కి అక్కడ విద్యను ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి ఏంటనేది వాటికి బాగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి లోకల్ బాడీస్ ద్వారానే, పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారానే ఈ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ జరగాలి అని ఏ కమిషన్ కోరింది? హంటర్ కమిషన్. ఎందుకంటే ఆనాడు గవర్నర్గా ఎవరున్నారండి? గవర్నర్ జనరల్గా ఎవరున్నారంటే రిప్పన్. ఈ రిప్పన్ స్థానిక సంస్థల పితామహుడు అంటాం. ఇతన్ని ఏమంటాం? ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీస్ ఆర్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్. స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థల పితామహుడుగా ఎవరిని పిలుస్తాం? లార్డ్ రిప్పన్ ని పిలుస్తాం. రైట్. సో ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ can be privatized. Privatization of higher education. Privatization of what? Higher education is accepted, but the privatization of primary education is not accepted. Primary education must be compulsorily under the control of local bodies or panchayat raj institutions. Who said? Which commission? Hunter Commission implementing the ideology of Lord Ripon. Remember, వాడి భావాజాలాన్ని అది ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. And Hunter Commission recommended for the development of primary education under what? Panchayat Raj institutions. But the higher education can be privatized, or privatization of higher education is accepted. Okay, privatization అంటే మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నారాయణ 1 2 3 కొట్టి మళ్ళీ చెప్తుంటాడు. అదేవిధంగా చైతన్య 1 2 3, అదేవిధంగా నలంద 1 2 3. సో ఆ విధంగా ఈ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేసాయి. కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అనేది ఒక్కసారిగా ఇందులో ఎంటర్ అయ్యింది. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్లో ఎంటర్ అయ్యింది. ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఏ విధంగా మారిపోయిందంటే కార్పొరేట్, ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉంటారో వాళ్ళు కొనుక్కోవడం. ఆ విధంగా కార్పొరేటీకరణ అయిపోయింది. ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్. ఓకేనా? సో ఇన్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్, దీస్ 2 ఆర్ అండర్ కార్పొరేట్ సిస్టమ్స్. మీరు పెద్ద ఖరీదైన వైద్యం చేసుకోవాలంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే దొరకదు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా రైట్, మంచి చదువులు చదవాలన్నా కూడా ప్రభుత్వ కళాశాలలు, ప్రభుత్వ విద్యాలయాలు పనికిరావు. మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ప్రైవేట్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్పొరేటైజేషన్ ఇన్ ఇండియా, privatization of education and health in India. Okay, but Lord Ripon's ideology is the basic education, the fundamental system of education must be developed by the local bodies or the panchayat raj institution, and that is very important. The basic needs of the people, especially the education, shall be fulfilled by the panchayat raj institution. That is the responsibility, right? So these 2 are the recommendations of Hunter Commission. Remember, panchayat raj right institutions main responsibility is the development of primary education. Okay, ఈ ప్రాథమిక విద్యను కేవలం పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలే నిర్వహించాలి. దీన్ని కార్పొరేటీకరణ చేయకూడదు. ఇక ఈ కార్పొరేట్లు ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో దే కెన్ ఎంటర్. సో దిస్ privatization of higher education is accepted by Hunter Commission. These 2 are the recommendations. Okay, and next
Next commission is Thomas Raleigh Commission. Thomas Raleigh Commission, 1902, during the period of Lord Curzon. During the period of Lord Curzon, Thomas Raleigh Commission was appointed in the year 1902 during the period of Lord Curzon. Right. 5 lakhs rupees per annum per year shall be allocated for the development of 5 lakh rupees per year shall be allocated for the development of university education. విశ్వవిద్యాలయాల విద్యా వ్యవస్థను యూనివర్సిటీస్ ని డెవలప్ చేయడానికి, యూనివర్సిటీస్ లో ఉన్న విద్యను డెవలప్ చేయడానికి ప్రతి ఏటా ఎంత కేటాయించాలన్నారు? 5 lakhs rupees, 5 లక్షల రూపాయలు కేటాయించాలి అన్నాడు. ఎవరు? థామస్ రైలీ. And then the second thing is universities must be residential teaching centers. Universities must be survived as a residential teaching centers which can provide boarding and lodging facilities. Boarding and lodging facilities. So the universities must be residential. Must be residential. What is the meaning of residential? మా యూనివర్సిటీస్ అంటే ఏంటి? విశ్వవిద్యాలయాలు అంటుంటాం. విశ్వవిద్యాలయాలకి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వెళ్తారు. ఉండండి, దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వెళ్ళి ఉంటారా లేదా? విశ్వవిద్యాలయాలు వెళ్తారు. ఇప్పుడు విశ్వవిద్యాలయాలను ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాఠాలు చెప్పి పంపించేస్తే, అంత దూరం నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు పంపించేస్తే మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళగలరా? మళ్ళీ మరుసటి రోజున రాగలరా? మరి ఏం కావాలి వాళ్ళకి? యూనివర్సిటీస్ లో విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు ఏం కావాలి? స్టూడెంట్ నీడ్స్ బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఫెసిలిటీస్. అంటే యూనివర్సిటీస్ కేవలం విద్యను చెప్పే విద్యాలయాలు మాత్రమే కాదు, విద్యతో పాటు వారికి భోజన వసతులు కలిగించాలి. ఏం కలిగించాలి? భోజన వసతులు కల్పించాలి. ఓకే, సో ద యూనివర్సిటీస్ మస్ట్ బి సర్వైవ్డ్ యాజ్ రెసిడెన్షియల్ టీచింగ్ సెంటర్స్. అంటే టీచింగ్ సెంటర్స్ గా అవి ఉన్నప్పటికీ రెసిడెన్స్ అంటే ఉండడానికి ఏమి ఇవ్వాలి? వసతిని ఇవ్వాలి, ఫుడ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో యూనివర్సిటీస్ మస్ట్ బి ప్రొవైడెడ్ బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఫెసిలిటీస్. విచ్ కమిషన్? థామస్ రైలీ. చెప్పండి, థామస్ రైలీ కమిషన్. So that's the reason this commission is known as University Commission. University Commission. Thomas Raleigh Commission is also known as University Commission. యూనివర్సిటీలో ఎన్నో సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి థామస్ రైలీ కమిషన్ ని ఇండియన్ యూనివర్సిటీ కమిషన్ అని పిలుస్తాం. ఇండియన్ యూనివర్సిటీ కమిషన్. Thomas Raleigh Commission is also known as Indian University Commission. Remember, this is very important. Indian University Commission అని పిలుస్తాం. ఓకే,
Which commission is also known as Indian University Commission? Thomas Raleigh Commission. Next. Sadler Commission. Sadler Commission. This Sadler Commission was appointed in the year 1917 and submitted the report in the year 1919. Right, during the period of Governor General Lord Chelmsford కాలంలో దీన్ని అపాయింట్ చేశారు సాడ్లర్ కమిషన్ ని. అండ్ సాడ్లర్ కమిషన్ recommended for 3 years degree course. 3 years degree course. Recommended for 3 years degree course. Till today, this is under practice. 3 years BA, 3 years BSc, 3 years BCom, 3 years BCom computer applications. ఉన్నాయా లేవా? ఇప్పటికి కూడా 3 years. Sadler Commission recommended for 3 years degree course. 3 years degree course. 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ విద్యను ప్రోత్సహించిన కమిషన్ ఏది? సాడ్లర్ కమిషను. దానికి సిఫార్సు చేసిన కమిషన్ ఏదంటే సాడ్లర్ కమిషన్. అండ్ ద హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్, ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందించాలి. గున్నార్ మిద్దాల్ ఏషియన్ డ్రామాలో అంటాడు, ఏషియన్ డ్రామా అనే గ్రంథంలో ఎవరు గున్నార్ మిద్దాల్ ఏమంటాడంటే, ఇండియా ఈజ్ అ రిచ్ కంట్రీ బట్ ఇండియన్స్ ఆర్ పూర్. ద బ్లడీ థింగ్ ఈజ్ వై ఇండియన్స్ ఆర్ పూర్, ద పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ రిచ్. So the Indian people are poor, and the political leaders, they don't have the righteous approach of making India shine, making India glorious, and making India prosperous. And they are just looting the money, and they are just bribing. They are making the corruptions and they are indulging in the corruptions, right? ఈ పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే తమకు తాము లూటీ చేసేసుకుంటున్నారు, దోపిడీ చేసేసుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఈ స్థితిగతులు అలాగే ఉన్నాయి, కానీ వారు మాత్రం రిచ్గా ఉన్నారు. వారి ఇండియాలో ఉన్న సోర్సెస్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేయగలిగితే అలాంటి అవకాశాలు భారతదేశంలో ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆ చట్టసభల్లో నుంచి, ఆ లోక్సభ రాజ్యసభల్లో నుంచి అక్కడ ఉన్న ఆ పొలిటికల్ లీడర్స్ చట్టాలను తీసుకొచ్చి భారతదేశ వనరులను సమగ్రంగా ఉపయోగించుకుంటే ఎవ్రీ ఇండియన్ విల్ బికమ్ రిచెస్ట్. ప్రపంచంలోనే భారతదేశం అంత గొప్ప దేశం, కానీ ఈ దరిద్రమైన రాజకీయ వ్యవస్థ వల్ల నాశనం అయిపోయింది, రాజకీయ నాయకుల వల్ల నాశనం అయిపోయింది. మిలమిల తెల్లగా మెరిసే బట్టలు వేసుకుంటారు, జెండా పండగకు వస్తారు, వందనాలు చెప్తారు, రైట్. నిన్ననే రిపబ్లిక్ డే జరిగింది. వాడు వస్తాడు, వచ్చి మన స్వాతంత్ర సమరయోధుల గురించి మాట్లాడి బ్రిటిష్ వారిని తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. వాడు ఎంతో నయం బ్రిటిష్ వాడు వీడికంటే. వీడు తెల్లగా మిలమిల మెరిసే బట్టలు పైన మాత్రమే వేసుకుంటాడు, కానీ హృదయం మొత్తం మురికంటిపోయి ఉంటుంది. వీడు తెల్లగా మిలమిల మెరిసే బట్టలు పైన మాత్రమే కనిపిస్తాయి, లోపల హృదయంలో మాత్రం మొత్తం స్వార్థంతో, కుళ్ళు కుతంత్రాలతో, మొత్తం అవినీతితో పెరిగిపోయి ఉంటుంది. అది వాడు క్లీన్ చేసుకోవాల్సింది. అలాంటి వీడు వచ్చి బ్రిటిష్ వారిని గురించి తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. బ్రిటిష్ వారు మనకి ఎంతో చేశారు, వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ళు మేము ఇది తీసుకున్నాం, అది తీసుకున్నాం ఇండియా నుంచి అనేది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకొని మేము
ఇంత తీసుకున్నాం ఇండియా నుంచి, లావ్ అయిపోతున్నాం, ఎంతో కొంత తిరిగి ఇచ్చేస్తాం అంటూ నిన్ను, ఇదిగో నీ వెనకున్నాడు కదా అతన్ని వీళ్ళను నాతో సహా అందరినీ దత్తత తీసుకున్నారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ వారు. చాలా ఇచ్చారు మనకి. అందులో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద బ్యూటిఫుల్ అసెట్ హ్యాస్ గివెన్ బై ద బ్రిటిష్. ఆంగ్ల విద్య లేకపోతే మనం మంత్రాలు చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. మంత్రాలు. లోకానాం వివృద్ధర్మం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రానాం బ్రహ్మముఖ బాహూర పాదతచ్చ నివర్తయే అజపాచ్య చిలింగాచ్య మగధాచ్య మధ్యదేశ జనపద అంటూ అలా కాలం గడుపుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు లేకపోతే సమానత్వం ఉండేది కాదు. ఈ కాస్ట్ డిసబిలిటీస్, రిలీజియస్ డిసబిలిటీస్, విమెన్ డిస్క్రిమినేషన్, వితంతువు మళ్ళీ ఇంకో వివాహం చేసుకోకూడదు, అలాంటి దుర్మార్గపు వ్యవస్థ ఉండేది. అదే భార్యను కోల్పోయిన భర్త ఎన్ని వివాహాలైనా చేసుకోవచ్చు, భార్యను ఉంచుకొని ఇంకో వివాహం చేసుకోవచ్చు వాడు. కానీ ఒక వితంతు స్త్రీ ఎక్కడికమ్మా, డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చి కూర్చో, గలగల గోదావరిలా పారుతూ ఆ గజ్జల శబ్దంతో నువ్వు వెళ్తుంటే, రైట్, కూర్చో. Many blindfold practices are there in the Indian educational system. ఇవన్నీ చేసి మనకి అద్భుతమైన ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు. వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ, వెస్టర్న్ థాట్స్ ని మనకి నేర్పించారు. అందులో ఈక్వాలిటీ ఉంది, జస్టిస్ ఉంది, హ్యుమానిటీ ఉంది, డెమోక్రసీ ఉంది, రేషనాలిటీ ఉంది, సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీ ఉంది. సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీ, and this scientific enquiry was taught by English education. What is scientific enquiry? శాస్త్రీయ విచక్షణ జ్ఞానము మరియు పరిశోధన అంటున్నాం. ఒక పని మనం చేసేటప్పుడు ఎందుకు చేయాలి, ఈ పని వెనుకున్న శాస్త్రీయత ఏంటి అని వెతకాలి, సైంటిఫిక్ వాల్యూ ఏంటి అనేది వెతకాలి. చేతుల్లో నల్లటి దారాలను, కాళ్ళల్లో నల్లటి దారాలను మనం తొడుక్కుంటున్నాం. వై? దిష్టి. ముహూర్తాలను ఫాలో అవుతున్నాం మనం. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ముహూర్తం, పెళ్లికి ముందు నిశ్చితార్థానికి ముహూర్తం, జాతకాలు చూపించుకోవడం, తర్వాత రైట్ శోభనానికి ముహూర్తం, ఆ తర్వాత ఏం చేసుకోవాలన్నా కూడా ముహూర్తాలే. ఏ ముహూర్తాలను పట్టించుకొని విదేశాలు, ఫ్రాన్స్, రష్యా, జర్మనీ, జపాన్, అమెరికా ఇలాంటి దేశాలకు ముహూర్తాలు తెలియవు. ముహూర్తాలని మనం పట్టుకొని వేలాడుతూ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, in the list of the developing countries, but they are highly developed who don't know the muhurtas, but we are hanging these stupid bloody idiotic things till today. Scientific enquiry మనలో లేదు. అర్థమవుతుందా? ఈ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మనం కోల్పోయాం. సో ఇలాంటి వాటినన్నిటినీ అధిగమించి అద్భుతమైన మనకి విద్యను ఇచ్చారు. ఎవరు? ముందు నేను చర్చిస్తాను. బ్రిటిష్ వారు చేసిన చాలా గొప్ప సేవలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి మనం ముందు మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? సోషల్ రిఫార్మ్స్, జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు, అక్కడ కూడా మనకు తెలుస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్, బట్ సోషల్ రిఫార్మ్స్, జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్, సివిల్ సర్వీసెస్, సో మెనీ థింగ్స్ బ్రాట్ బై ద బ్రిటిష్ టు ఇండియా. రైట్? ఆర్ ఇండియన్స్ అండర్ తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా, మళ్ళీ లేచామా, తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. మనకు ఒక మహానాగరికత ఉందని, అద్భుతమైన నాగరికత ఉందని, ఆ నాగరికతలో గొప్ప అద్భుతమైన జీవనం కొనసాగిందని మనకు కూడా తెలియదు. 5000 సంవత్సరాల క్రితం మనకు సింధు నాగరికత, హరప్ప నాగరికత, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ వాస్ సర్వైవ్డ్ బిఫోర్ 5000 years ago. 5000 years, right? We don't know that. వాళ్ళు వచ్చారు, తవ్వారు, తీశారు, పరిశోధనలు చేశారు,
ఒరే బాబు మీరు అనాగరికులుగా ఉన్నారు, కానీ మీకు ఒక గొప్ప నాగరికత ఉంది, బట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అన్సివిలైజ్డ్ అంటూ మన నాగరికతను మనకు పరిచయం చేశారు. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా? ఇది కాన్సెప్ట్. మనం 1835 వరకు మన దేశంలో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ఎంతవరకు మంత్రాలు తంత్రాలు వీటిలోనే మనం గడిపేశాం. వేదాలు, బ్రాహ్మణాలు, అరణ్యకాలు, ఉపనిషత్తులు, ఉపవేదాలు, వేదాంగాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లోనే మనం గడిపాం. అధునాతనమైన శాస్త్రీయ విద్య మనకు లేదు, సాంకేతిక విద్య మనకు లేదు. ఆ ప్రాథమిక విద్య, ఆ మహిళా విద్య అంటే స్త్రీ విద్య, స్త్రీ అభ్యుదయం అనేది మనకు లేదు. అదేవిధంగా మన దేశంలో లౌకిక విద్య అనేది లేదు. ఎంతవరకు విద్య మతం చుట్టూ తిరుగుతూ వెళ్ళింది. యజ్ఞయాగాలు ఎలా చేయాలి, కర్మకాండలు ఎలా చేయాలి, క్రతువులు ఎలా నిర్వహించాలి, మంత్రతంత్రాలను ఎలా ఉచ్చరించాలి, మంత్రతంత్రాలను ఉచ్చరించేటప్పుడు పాటించాల్సిన సూత్రాలు ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి వేద విద్యలో వస్తాయి. రైట్. అదేవిధంగా మంత్రాలను వల్లవేసే క్రమంలో మంత్రాల యొక్క నియమావళి ఏంటి, చేతపడి ఎలా చేయాలి, బాణామతి ఎలా చేయాలి, చల్లంగి ఎలా చేయాలి, వశీకరణం ఎలా చేసుకోవాలి, పరకాయ ప్రవేశం ఎలా చేయాలి, వీటి చుట్టూ మనం తిరిగాం. కానీ వీటన్నిటిని అధిగమించి భారతీయులకి ఒక శాస్త్రీయమైన, సాంకేతికమైన, నూతన పరిశోధనలతో కూడిన అద్భుతమైన విద్యను, సమానత్వాన్ని కోరి అద్భుతమైన విద్యను మనకు అందించారు బ్రిటిష్ వారు. దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ 1835లో లేకపోతే ఈ భారతదేశం మరో చీకటి దేశంలో ఉండిపోయేది. దట్ వాస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్. దో దే లూటెడ్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ దే హ్యాడ్ రిటర్న్ and blessed us with so many gifts. Such prominent gift was English education, and such prominent gift was judicial system in India. Such prominent gifts are civil services in India. వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన ఇప్పుడు లేకపోతే మన భారతదేశము చాలా వెనుకబడి ఉండేది. సరే, మనం ముందు చర్చిద్దాం వారి గురించి. రైట్. సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ 3 years డిగ్రీ, హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ 3 years డిగ్రీని ప్రవేశపెట్టాలని కోరింది సాడ్లర్ కమిషన్. రైట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిషన్, సాడ్లర్ కమిషన్. రైట్. నెక్స్ట్, హార్తోగ్ కమిటీ. It's a committee. Hartog committee was appointed in the year 1929 by Lord Irwin. Lord Irwin was the Governor General at the time. Right. Hartog committee recommended for vocational education. Recommended of vocational education. Right. Vocational education, the development of Indian education, development of Indian educational system, vocational education. Right. And controlling the admissions, in order to remove the dropout rate. Controlling the admissions in order to remove what? Dropout rate. What is dropout rate? What did you understand by the term dropout rate? బడికి వచ్చి బడి మానేస్తున్నారు మధ్యలో, అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువైపోతున్నారు. అలాంటి వారిని నియంత్రించాలంటే అడ్మిషన్స్ ఏం చేయాలి? కట్టడి చేయాలి, నియంత్రించాలి. అడ్మిషన్స్ అప్పుడే వీడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అంటూ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి. ఒక పిల్లవాడు జాయిన్ అవుతున్నాడంటే వాడికి ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాలి. ఆ ఎగ్జామ్ని బట్టి వాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది, వాడు అందుకోగలుగుతాడా, అలాంటి వాళ్ళని
అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు. ఆ క్రమంలో డ్రాప్ అవుట్ రేట్ మళ్ళీ ఎక్కువ కాకుండా, అంటే బడికి వచ్చి మళ్ళీ మానేయకుండా వాడికి అందుకోగలుగుతాడా, రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాడా ఆ విద్యను అంటూ అడ్మిషన్స్ సెల్లో కంట్రోలింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది తీసుకొచ్చింది. ఏది? ఏ కమిషన్? కంట్రోలింగ్ వాట్? అడ్మిషన్స్. రైట్. ఏ కమిషన్ అమ్మా? హార్ట్ కమిటీ. రైట్. రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, Sargent plan. Sargent plan was appointed in the year 1944. Sargent created a plan on Indian education in the year 1944. Right, 1944. During the period of Lord Wavell. Who was the Governor General? Lord Wavell. Lord Wavell కాలంలో Sargent plan వచ్చింది. Sargent plan ఏం చెప్తుందంటే, రైట్, efficient teacher training centers. The establishment of efficient teacher training centers. Efficient teacher training centers అంటే ఉపాధ్యాయులకి శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రాలను చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలి, పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దాలి. Efficient teacher training centers shall be established. And next very important thing is pre-primary education. Pre-primary education shall be started at the age of 3 of a kid. ఒక పిల్లవాడికి 3 సంవత్సరాల వయసు వస్తే మొదలెట్టాలి ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, పూర్వ ప్రాథమిక విద్య అంటాం దీన్ని. కిండర్ గార్డెన్ విన్నారా లేదా? టాడ్లర్, కిండర్ గార్డెన్ అని పిలుస్తుంటాం. అంగన్వాడీ మన భాషలో ఏమంటాం? అంగన్వాడీ. విన్నారా? అంగన్వాడీ అంటే ఏంటి? వాడు ప్రాథమిక విద్యకు ముందు అంగన్వాడీకి వెళ్తాడు. అంగన్వాడీలో ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వాడికి అక్షరాభ్యాసం అనేది అక్కడ జరుగుతుంది. అవునా కాదా? సో ఆ విధంగా చిన్న పిల్లవాడికి 3 సంవత్సరాల వయసు వస్తే ఏ విద్యను అందించాలి? పూర్వ ప్రాథమిక విద్య, ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. So these are the several commissions and committees on Indian educational system. Remember. Next. The development of civil services in India. The development of civil services in India. ఈ రోజుల్లో కలెక్టరేట్ సిస్టమ్ ఉందంటే, రైట్, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు ఈ సర్వీసులు ఉన్నాయంటే అది మనకి ఎవరు పెట్టిన భిక్ష అంటే బ్రిటిష్ వారు సివిల్ సర్వీసులు తీసుకొచ్చారు. లెట్ us discuss civil services. Right, for the first time in the history of India, civil services were introduced by Lord Cornwallis. Lord Cornwallis. Civil services were introduced by Lord Cornwallis in the year 1786. Civil services were introduced by Lord Cornwallis in the year 1786. But British introduced civil services, but they don't want the entry of Indians into civil services. Why? Can you guess? They don't want the entry of Indians into civil services. Why did they? Why did they
followed the de-Indianization in the civil services. They did not allow Indians into civil services. Why? Once the Indians entered the civil services, Indians can question the authority of Britishers, the domination of Britishers, and the corruptions of Britishers. Hope you got my point of discussion. బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న అవినీతి భాగోతాన్ని, బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న ఆధిపత్య ధోరణిని ప్రశ్నిస్తారు ఎవరు? మన సివిల్ సర్వెంట్స్. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో టాప్ మోస్ట్ సర్వీసెస్ కాబట్టి, బ్రిటిష్ వారి యొక్క మొత్తం అవినీతి భాగోతం బయటపడుతుంది కాబట్టి, అందుకే భారతీయులు ఎవరు కూడా సివిల్ సర్వీసుల్లో ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ వారు. బట్ దే నీడ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఫార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పరిపాలన జరగాలంటే సివిల్ సర్వెంట్లు ఉండాలి. అందుకే సివిల్ సర్వీస్ను ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు? కారన్ వాలిస్ ప్రవేశపెట్టాడు. ఏ సంవత్సరంలో? The civil services introduced by Karan Wallis in the year 1786. They are classified into two categories. How many categories? Two categories. One is covenanted. Covenanted. Another one is uncovenanted. First one is covenanted. The second one is uncovenanted. Covenanted and uncovenanted. Covenanted means by means of an agreement. By means of an agreement between the employer and employee. Between the employer and employee. Uncovenanted, there is no kind of agreement between the employer and employee. ఎంప్లాయర్ అంటే ఎవరు? ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరు? ఉద్యోగం చేసేవాడు. వారిద్దరి మధ్య అగ్రిమెంట్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం? కోవెనెంటెడ్. సే కోవెనెంటెడ్. Uncovenanted means there is no kind of agreement between the employer and employee, but there will be agreement. అంటే ఏది సెక్యూర్డ్ ఇక్కడ? Which is secured job? Covenanted is secured. Why? There is an agreement between an employer and employee. There are several rules and regulations, terms and conditions. Right? One cannot be terminated. One cannot be fired or terminated when he was in position. When he was in the position of his employment. వాడు ఉద్యోగంలో కొలువు తీరే ఆ సమయంలో అతన్ని ఎవరు కూడా ఆ కొలువులో ఉన్నంత వరకు ఎవరు కూడా టర్మినేట్ చేయలేరు. ఎందుకంటే అక్కడ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఎవరెవరికి? ఎంప్లాయర్కి, ఎంప్లాయీకి. ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ ఎవరు? ఎంప్లాయర్ ఎవరు? బ్రిటిష్ వాడు. బ్రిటిష్ రూల్ ఉంది కాబట్టి బ్రిటిష్ వాడు. రైట్. ఎంప్లాయీ ఎవరు? Most of the Indians are employees, and other than Indians are so many employees are there, like ICS officers, Allen Octavian Hume, Evo Hume. Have you ever heard Evo Hume, founder of Indian National Congress? Okay, so now coming to the point. Covenanted means an agreement between the employer and employee. Uncovenanted means no agreement. Okay, and this is secured, and this is insecure, right? There is no kind of security, and this is not secured platform. Okay. And what are the steps taken by the British to stop the entry of the Indians into civil services? Can you guess? Generally, can you generalize this? What steps were taken by the British government to stop the entry of Indians into civil services? భారతీయులు ఎవరు కూడా సివిల్ సర్వీసుల్లోకి ప్రవేశించకుండా బ్రిటిష్ వారు ఆ రోజుల్లో తీసుకున్న కట్టుదిట్టమైన చర్యలు ఏమిటి? జాగ్రత్తలు ఏంటి? కెన్ యూ గెస్? ఎనీవన్? ఏం తీసుకొని ఉంటారు? భారతీయులు సివిల్ సర్వీసులో ప్రవేశిస్తే బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న దోపిడీ తెలుస్తుంది. బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఆధిపత్యం
రైట్, ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తారు. అందుకే భారతీయులు ఎంటర్ కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు, ఏం చేస్తుంటారు? మీరు అలా మౌనాన్ని ప్రదర్శించకండి, నాకు భయం వేస్తుంది. The steps taken by the British to stop the entry of, to avoid the entry of Indians into civil services. Step number one is the upper age limit. Upper age limit has decreased. Upper age limit has decreased. అంటే గరిష్ట వయో పరిమితిని ఏం చేశారు, తగ్గించారు. ఇప్పుడు మీ యొక్క గరిష్ట వయో పరిమితి ఏంటి గ్రూప్స్ కి? గ్రూప్స్ రాసుకోవడానికి గరిష్ట వయో పరిమితి ఎంత? కనిష్ట 18. గరిష్ట వయో పరిమితి ఎంత? 42 వరకు ఉంది. దాన్ని 30కి తీసుకొని వచ్చేస్తే చాలా మంది డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు, అవునా కదా? ఆ విధంగా ద అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ టు 19 ఇయర్స్. 19 సంవత్సరాలు తీసుకొని వచ్చేసారు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్, క్వాలిఫై కారు, అవునా కదా? సో దిస్ ఇస్ one of the measurement taken by the British to stop the entry of Indians into civil services. And number 2, the exams shall be written in right. The exams on languages. The exams on languages like Greek and Latin. Greek and Latin languages must be passed. Mandatory. ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడమే కష్టము, అలాంటిది ఏదో యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ గ్రీక్ ను లాటిన్ ని తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు, ఆ లాంగ్వేజ్ పాస్ కావాలి. సాధ్యపడుతుందా చెప్పండి? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అంటేనే ఇంగ్లీష్ మనకి రాదు, అలాంటి సమయంలోనూ గ్రీక్ లాటిన్ లాంగ్వేజెస్ లో పాస్ కావాలి, అది క్వాలిఫై అయితేనే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఏ ఇండియన్ కూడా సెలెక్టెడ్ కాడు. సో దీస్ ఆర్ ద మెజర్స్ taken by the British to stop the entry of Indians. Number 3, the exams will be held in England. ఎగ్జామ్స్ ఎక్కడ పెడతారు? ఇంగ్లాండ్. మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఎక్కడ రాస్తారు? సెంటర్ ఏది? మీ సెంటర్ ఇంగ్లాండా? మీరు రాసే ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏది? రాజమహేంద్రవరము, మహా అయితే వైజాగ్, భువనేశ్వర్ వెళ్తారా? ఢిల్లీకి వెళ్ళి రాసి వస్తారా? ఓకేనా? పాకిస్తాన్లో పెడితే రాసి వస్తారా? అందరూ ఉద్యమం చేస్తారు మీరందరూ కలిసి, అవునా కాదా? రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి నీళ్లు కూడా అడుగింటిపోతాయి, అంతమంది నీళ్ళల్లో కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు పద్మాసనాలు వేసుకు. అర్థమవుతుందా? అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఎగ్జామ్స్, మన ఎగ్జామ్ మన ఏరియాలో పెడితే రాసుకోవడమే గగనమైనప్పుడు మన ఏరియా కాదు, మన రాష్ట్రము కాదు, మన పక్క రాష్ట్రాలు కావు, మన దేశము కాదు, ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి రావాలంటే ఎవరు సాహసిస్తాడు? ఎవరైనా వెళ్తాడా? అంత దూరం వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి రావాలంటే కుదరదు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద బ్రిటిష్ టు అవాయిడ్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. బట్ స్టిల్ few Indians, or the great scholars, legendary scholars, they crossed these all things and attended the exams. They appeared and they got selected. We'll discuss about them later. Right. Commissions on the civil services. Side heading, there are 2 important commissions appointed on the civil services for the betterment of the civil services and their recruitments. One is
Atchison Commission. Atchison Commission. First one is Atchison Commission. In the year 1886, during the period of Lord Dufferin. During the period of Lord Dufferin, Atchison Commission was appointed in the year 1886. What are the recommendations? The recommendations of Atchison Commission. The recommendations of Atchison Commission. Upper age limit shall be increased from 19 to 23 years. Upper age limit shall be increased from 19 to 23 years. గరిష్ట వయో పరిమితిని 23 సంవత్సరాలకు పెంచాలి. గరిష్ట వయో పరిమితిని ఎన్ని సంవత్సరాలు పెంచాలి చెప్పండి? 23 సంవత్సరాలు పెంచాలి. ఎందుకంటే ఇండియన్స్ కి చాలా నష్టం జరుగుతుంది, అన్యాయం. నెక్స్ట్, the services shall be the classification of services. The classification of services, like imperial services, second service provincial services, and the third service subordinate services. So the classification of civil services, under three categories: Cat A, imperial services; Cat B, provincial; Cat C, subordinate. Cat A, imperial services. All central services are under Cat A, right? All state services are under Cat B, that is provincial. Next, subordinate. See, central services means today what we call IAS, IPS, IRS. Have you ever heard? Right. Those times, these services are ICS services. What are they? Indian civil services. Provincial services means state services. Today what we call Group-1 services. In Group-1 services, deputy collector, like revenue divisional officer, and then deputy superintendent of police, and then the municipal grade officers, commercial tax officers, all comes under Group-1. Then subordinate services, these are also state services, but subordinate to Group-1. Subordinate to Group-1 is Group-2. Subordinate to RDO is MRO, Mandal Revenue Officers, like Tahsildar, right? So this is how the civil services shall be classified under three categories: Cat A, Cat B, Cat C. Cat A, imperial; Cat B, provincial; Cat C, do you have break time? At what time? 10:30. Okay, we'll take the break in 5 minutes. Okay. Okay. Another commission on the civil services is the Lee Commission. Next, note down Lee Commission.
Lee Commission was appointed in the year 1924 during the period of Lord Reading. He was the Governor General. Governor General was Lord Reading in the year 1924. What are the recommendations of Lee Commission? Right, 50% ICS services, ICS Indian Civil Services shall be reserved for Indians. All right, Lee recommended that the 50% of ICS Indian Civil Services shall be reserved to the Indians. And next, number two. Right. Seema. Here, the categories of the services: imperial, provincial, and subordinate. See, exams for the imperial services shall be held in England. One more point can be added here. Exams for imperial services shall be held in England only. There is no alternate. But exams for the provincial and subordinate services shall be organized in India along with England. Okay. సో ఇంపీరియల్ సర్వీసెస్ కి ఎగ్జామ్స్ ఎక్కడ జరగాలి? ఇంగ్లాండ్ లో మాత్రమే జరగాలి. కానీ ప్రొవిన్షియల్ సబార్డినేట్ ఇంగ్లాండ్ తో పాటు ఎక్కడ ఇండియాలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దీనివల్ల ఇండియన్స్ కి ఖర్చు తగ్గుతుంది. రైట్, దే కెన్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్, they can easily able to attempt for the provincial and subordinate services. Right, exams for imperial service shall be held in England. For other than imperial services, for provincial and subordinate in India too. Next, coming to Lee Commission's recommendations, 50% ICS shall be reserved to Indians. Next, number two, right, to organize the civil services exams, a public service commission shall be constituted. A public service commission shall be established or set up. Public service commissions shall be set up to organize the exams and to have the recruitment effectively. A public service commission must be set up or established. ఏమి స్థాపించాలమ్మా? పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్థాపించాలి. దేనికోసం? ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించాలి, ఇంటర్వ్యూలు చేయాలి, రైట్, రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి, భర్తీ ప్రక్రియ చేయాలంటే ఏముండాలి? పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ లీ కమిషన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1926, the public service commission was established in Delhi. The Public Service Commission was established in Delhi. Based on the recommendations of Lee Commission, a Public Service Commission was established in the year 1926 in Delhi. Right, through the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. The Public Service Commission became Federal Public Service Commission. Federal Public Service Commission. And after India's Republic, when did India become a republic state? 1950, 26th Jan. Soon after the Constitution of India coming into force. మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది 26 జనవరి. ఓకేనా? 1950 నుంచి. So soon after the India becomes a republic state, this F was deleted and U is added. Right, FPSC, F was replaced by U. F means Federal Public Service Commission is replaced by U means Union Public Service Commission. Till today, the Union Public Service Commission is completely functioning effectively and efficiently, organizing the exams, interviews, right, and the whole recruitment process for the civil services. UPSC is located in the same spot. What is it? Delhi. And the UPSC has the constitutional measures. From the constitutional
safeguards and measures for the UPSC, Article 315 to Article 323 of the Constitution of India, providing several provisions to UPSC. భారత రాజ్యాంగంలోని 315 అధికరణం నుంచి 323 వరకు దేనికి సంబంధించిన అంశాలు పొందుపరచబడ్డాయి? యూపీఎస్సికి సంబంధించిన అంశాలు పొందుపరచబడ్డాయి. రైట్. ఈ యూపీఎస్సి నేటికి భారతదేశంలో మొత్తం అఖిల భారత సివిల్ సర్వీసులకు సంబంధించిన అన్ని భర్తీ ప్రక్రియలు అనేటివి చేస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడుంది? అది ఢిల్లీలో ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ సర్వైవింగ్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. రైట్. అదేవిధంగా రాష్ట్రాలకు కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఫర్ తెలంగాణ TGPSC, తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఫర్ తమిళనాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. కేరళ, every state has public service commission, but one and only public service commission at central level, that is Union Public Service Commission. The topmost services of India are organized, the selections, recruitment organized by UPSC effectively and efficiently from 1950. Okay, so this is the history of civil services. The first civil servant from India is Satyendranath Tagore. The first civil servant from India was Satyendranath Tagore, and he became an ICS officer. ICS, first civil servant from India was Satyendranath Tagore in the year 1863. Satyendranath Tagore was the brother of Rabindranath Tagore. Brother of Rabindranath Tagore family. And next, in the year 1869, R.C. Dutt became the ICS. Right. Bihari Lal Gupta. Then Surendranath Banerjee. S.N. Banerjee. They became the ICS officers in the year 1869. And then again, right, Netaji Subhash Chandra Bose became an ICS officer in the year 1990. They were all the ICS, Indian civil servants from India. But the first was Satyendranath Tagore. భారతదేశంలో తొలి ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్ ఎవరమ్మా? సత్యేంద్రనాథ్ ఠాగూర్, బ్రదర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. Right. What are the commissions appointed for the betterment and improvement, the growth and the development of civil services in India? First one is Atchison. Second one is Lee Commission. Lee, not Bruce Lee. Viscount Lee, not discount. Okay. Okay. Then we'll discuss after the break. Very, very interesting topic. That is the social reforms, judicial reforms in India by the British. Very, very important. Right. రసవత్తరమైన చర్చ మొదలవుతుంది. సరే వెళ్ళండి, ఇంకా బ్రేక్ అయిపోయింది.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो भाई रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ क्लास में था, खैरियत से। हाँ हाँ ठीक है, मैं 5 बजे फ्री हुआ। ठीक है ठीक। సపోర్ట్ చేసేది కేవలం 20 చేస్తామండి. ఇంకా 80 క్వాంటిటీ ఉన్నాయి. లేదంటే మీరు రాలేదు కూడా పర్వాలేదు. మా వెబ్సైట్ ఉంది